Right, so let's get started. আজকে হচ্ছে আমরা যে পেপারটা করব সেটা হচ্ছে ইউনিট 3 মে 24 এর পেপার. So this is the most recent paper of Edexcel IAL Biology, and you have to make sure যে এই পেপারটা করার সময় you understand the processes, কারণ এটাই হচ্ছে মোস্ট রিসেন্ট কোয়েশ্চেন পেপার. আর ইটস হাইলি লাইকলি যে তোমাদের অক্টোবর সেশন বলো বা jan সেশন বলো ইউ আর গোয়িং টু গেট কোয়েশ্চেন্স লাইক দিস, এন্ড এটা করার পরে আই গট সাম রিয়েলাইজেশন যে দিস পেপার ইজ দ্য কাইন্ড অফ পেপার দ্যাট ইজ অ্যান স্ট্যান্ডার্ড ইউনিট 3 পেপার, যে একটি স্ট্যান্ডার্ড, খুবই স্ট্যান্ডার্ড একটা পেপার. সো উইদাউট ওয়েস্টিং এনি মোর টাইম, সো লেটস গেট স্টার্টেড. ফার্স্টের কোয়েশ্চেনে বলছে যে squid is an animal that is eaten in many parts of the world. Okay, the body of the squid is used as meat because it contains a lot of proteins. It contains a lot of what? It contains a lot of proteins. Okay, the photograph shows squid meat. The meat from squid is quite tough and is often treated with enzymes to break down the protein. So যখন এনজাইম একটা প্রোটিনকে ব্রেক ডাউন করবে, it forms what? It forms amino acid, right? It forms প্রোটিনকে যখন ব্রেক ডাউন করে, forms amino acids. Okay, then বলছে যে pineapples contain the enzyme bromelain, and European papayas contain the enzyme papain. Okay, দুইটা এনজাইম আছে. I study compared the effects of two different concentration of these enzymes on the meat from squid. Okay, একটি স্টাডি করছে on the effects of these two different enzymes from squid meat. Okay, so এখানে একটা প্রসেস দিয়ে দিছে, একটু পড়িয়ে দেখি কি বলছে. The flowchart shows some of the steps in the method used in the study. Okay, so step 1 এ বলছে the parts of the squid meat that cannot be eaten were removed. যেটা edible না were removed and the remaining pieces were cut into equal sizes. স্কুইডটাকে ইকুয়াল সাইজ করলো এটা. while you are doing the questions try to find out যে এটা কেন করলো, ইকুয়াল সাইজে কেন কাট করলো, রাইট? এটা তো একটা রিজনের জন্যই কাট করছে, রাইট? সো এটার রিজনটা হচ্ছে টু ইনশিওর যে সারফেস এরিয়াটা সেম আছে. সারফেস এরিয়া রিমেন্স কনস্ট্যান্ট. সারফেস এরিয়াটা তোমার এখানে কনস্ট্যান্ট আছে, কারণ যদি এই মিটের পোর্শন গুলো ডিফারেন্ট, মানে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট সাইজের হয়, তাহলে তোমার সারফেস এরিয়াটা অল্টার হয়ে যাবে, রাইট? আর সারফেস এরিয়াটা অল্টার হলে কি এনজাইমের রেট অফ রিয়াকশন উড ইনক্রিজ অর ডিক্রিজ, রাইট? সো দ্যাট উডেন্ট বি কাইন্ড অফ রিলায়েবল. দ্যাটস ওয়াই টু ইনশিওর যে ভেরিয়েশন না হয় on because of that surface area, that person is cutting it into equal size of pieces. কারণ দেখো এরকম যদি বড় হয়ে যায় ছোট হয়ে যায় then the surface area would vary, right? And as a result enzyme control reactions would vary as well. So to prevent that personটা এটা কাট করতেছে in equal sizes to maintain the surface area. Okay, তারপরে like try to answer up the reasons behind যে কেন করতেছে. So দেখবা যে কি এরকম করলে you will get an idea, deeper understanding of the experiments, and then also find some of the answers of the questions. এটা যখন করতে থাকবে তোমার কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার অটোমেটিক্যালি দিতে হবে, মানে দেওয়া হয়ে যাবে. তারপর বলছে each piece of meat was placed into a beaker containing either a solution of bromelain or a solution of papain or a control solution, each at pH 7. pH টা সবগুলোতে সেম রাখছে. ওকে, the beakers were incubated to allow the enzymes to act on the meat. Okay, ইনকুবেট মানে হচ্ছে কোনো কিছুকে একটা কনস্ট্যান্ট টেম্পারেচারের উপরে রাখা ফর আ সার্টেন পিরিয়ড অফ টাইম. তারপর স্টেপ 4 বলছে the pH and the soluble protein content of each solution was measured. So if you try to visualize যে এখানে কি হচ্ছে, এখানে দুইটা বিকার আছে, দুইটা বিকারের মধ্যে তোমার একটার মধ্যে ইউ হ্যাভ দিস ব্রোমেলিন ব্রোমেলিন and আরেকটার মধ্যে ইউ হ্যাভ দিস পাপেইন, এনজাইম পাপেইন, and আরেকটার মধ্যে ইউ হ্যাভ নাথিং, আই মিন মানে নো সলিউশন, কোনো কিছুই নেই, রাইট? অর কন্ট্রোল সলিউশন, ইট কুড বি কন্ট্রোল সলিউশনে, আই মিন এখানে যেহেতু এনজাইম দিচ্ছে কন্ট্রোল সলিউশনে, আই গেস ইট উড বি বেটার ইফ ইউ অ্যাড ওয়াটার দাও, কারণ ওয়াটার ইজন্ট অ্যান এনজাইম, রাইট? সো দ্যাট উড মেক সেন্স. আর কন্ট্রোল এক্সপেরিমেন্টের
ফাংশনটা কি এটা জানো? আই মিন মনে আছে? সো কন্ট্রোল এক্সপেরিমেন্টের ফাংশনটা হচ্ছে তুমি যে হাইপোথিসিসটা করলা যে এনজাইমস ব্রেকস ডাউন অন দ্য প্রোটিনস, রাইট? এনজাইম অ্যাক্টস অন দ্য প্রোটিনস টু ব্রেক ইট ডাউন, রাইট? এই যে হাইপোথিসিসটা করলা, এটাকে তোমার সাপোর্ট করে হচ্ছে তোমার কন্ট্রোল এক্সপেরিমেন্ট গুলো, কারণ কন্ট্রোল এক্সপেরিমেন্টে ইউ ডু নট হ্যাভ দোজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবলস। ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবলস কি আর দ্য ভ্যারিয়েবলস দ্যাট ইউ ক্যান চেঞ্জ। সো এখানে টাইপ অফ এনজাইম ব্রোমেলিন এন্ড পাপাইন, ইউ ক্যান চেঞ্জ যে কোন টাইপ অফ এনজাইমটা দিবে, রাইট? ফর দিস রিজন এই দুইটা হচ্ছে তোমাদের ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল। এই ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবলের উপর ডিপেন্ডেন্ট যে রেজাল্টটা পাচ্ছ, ওইটা ইজ বিকজ অফ দিস ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল। এইটা কি হচ্ছে কি হচ্ছে না, ফর দ্যাট রিজন ইউ আর হ্যাভিং দিস কন্ট্রোল, একটা কন্ট্রোল সলিউশন যে তোমার হাইপোথিসিসটা সাপোর্ট করতেছে কি করতেছে না, রাইট? এটাই এখন ইয়েস কন্ট্রোল সলিউশন। অ্যান্ড দেন ইউ হ্যাড squid meat here, and then the enzyme কি করে it breaks down the protein into amino acid, and then it dissolves in this তোমার it dissolves in this solution। এই সলিউশনের মধ্যে প্রোটিনটা যেটা ডাইজেস্ট করছে ওটা ডিজলভ হয়ে যায়, আর রিমেনিং যেটা ডাইজেস্ট হয় না ইট রিমেন্স অ্যাজ দোজ সলিড প্রোটিনস, এরকম চাঙ্ক হিসেবে থাকে। আর যেটা হচ্ছে তোমার সলিউবল প্রোটিন ওটা হচ্ছে ডিজলভ হয়ে যাবে এই সলিউশনের মধ্যে, এই সলিউশনে ডিজলভ হয়ে যাবে। আর যেটা ডিজলভ হবে না ইট রিমেন্স অ্যাজ দোজ রেড চাঙ্কস। কি বুঝছো? এটাই। এখন বলছে যে কি in step 1 it is important to cut the squid meats into equal sized pieces। কেন বললাম না? to maintain that surface area। so দেখছো, বললাম যে তখন থেকেই করে আসবা। so you can answer some of the questions while doing so। সারফেস এরিয়াটাই হচ্ছে মেন আমাদের প্রায়োরিটি ওইটা। এখানে লিখছে যে কি this is done to ensure that the surface area where the enzyme acts on remains the same, and as a result the rate of reaction remains constant as well or same as well, or worse to that effect। This increases the validity of the experiment and helps us to understand which enzyme is effective। বুঝছো? কারণ তুমি যদি সারফেস এরিয়া, ইফ ইউ কিপ দ্য সারফেস এরিয়া সেম, দেন এনজাইমটা ওই সেম সারফেসের উপরে অ্যাক্ট করবে, দুইটা এনজাইম, রাইট? অ্যান্ড দুইটা এনজাইম যদি একটা সারফেসের উপর অ্যাক্ট করে অ্যান্ড দে ডাইজেস্ট গ্রেটার অ্যামাউন্ট অফ প্রোটিনস, উই ক্যান কনক্লুড যে কোন এনজাইমটা বেশি ইফেক্টিভ টু ব্রেক ডাউন প্রোটিনস, রাইট? এটাই। এখন name a suitable control variable that could be used in step 2। আমি বললাম না যে ওয়াটার, কারণ ওয়াটার একটা কন্ট্রোল ভেরিয়েবল। কন্ট্রোল ভেরিয়েবল ইজ দ্য ভেরিয়েবল যেখানে তোমার ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলটা, ইন্ডিপেন্ডেন্ট যে ফ্যাক্টরটা ওটা তোমার অ্যাবসেন্ট আছে। সো ইট উড বি আ গুড চয়েস যে তোমার ওয়াটারটা, ইউ চুজ আ সলিউশন, কন্ট্রোল সলিউশন ওয়াটার হবে, এন্ড একটা পিএইচ অফ 7, কারণ এনজাইম আমরা হচ্ছে সব রিয়াকশনই করতেছি অ্যাট দ্য সেম কনস্ট্যান্ট পিএইচ অফ 7, রাইট? ওটা। তারপর বলছে স্টেট দ্য ইম্পর্টেন্স অফ ইউজিং আ কন্ট্রোল ইন দিস স্টাডি। বললাম না ওই যে কন্ট্রোল হচ্ছে তোমার ইন্ডিপেন্ডেন্ট যে ফ্যাক্টরটা আছে, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবলটা অ্যাবসেন্ট থাকে, অ্যাজ এ রেজাল্ট আমরা যে হাইপোথিসিসটা করছিলাম যে তোমার আম, এই প্রোটিনটাকে ব্রেক ডাউন করতেছে দিস এনজাইম, এই হাইপোথিসিসটা রাইট নাকি রং। সো ইট হেল্পস আস টু আইডেন্টিফাই যে আমরা যেটা ক্লেম করতেছি ওটা কারেক্ট নাকি রং। কারণ যদি ব্রেকডাউন করে, মনে করো যে এখানে এনজাইম আছে, এখানে যে এনজাইমটা আছে ব্রোমালিন, এখানে যদি ব্রেকডাউন হয় দেন উই ক্যান কনক্লুড যে এটা হচ্ছে তোমার এই এনজাইমের জন্যই ব্রেকডাউন হচ্ছে, কারণ পানিতে তো ব্রেকডাউন হবে না, রাইট? সো ব্রেকডাউন যদি হয়েও থাকে কিসের জন্য হবে? বিকজ অফ দিস এনজাইমস। সো ইট হেল্পস আস টু স্ট্রেংথেন আওয়ার হাইপোথিসিস। এখানে লিখছি allows us to conclude যে that the enzyme that break that it is the enzymes that breaks down the meats of that breaks down the protein of the squid meat। Okay, so give two variables that need to be controlled in step 3। Step 3 কি the beakers were incubated to allow enzymes to act on the meat। Okay, right। So বললাম incubation মানে কি? incubation হচ্ছে you keep something at a constant temperature for a certain period of time। So এই ডেফিনেশন থেকে জাস্ট থিঙ্ক যে কি কনস্ট্যান্ট রাখা যায়। আমি বলছি ইনকিউবেশন একটা পার্টিকুলার টেম্পারেচার, সো টেম্পারেচারটা কনস্ট্যান্ট রাখতে পারবা। অ্যান্ড দেন ফর আ পার্টিকুলার অ্যামাউন্ট অফ টাইম যে ইনকিউবেট করতেছো ওই ইনকিউবেটের ডিউরেশনটা সেম রাখবা। আই মিন দিস ওয়াজ ইউর টেস্ট টিউব, রাইট? সো this was a test tube। Suppose you incubated it একটা water bath at a temperature of 37 degrees Celsius for তোমার 15 minutes।
you have to ensure যে তোমার যে আদার যে দুইটা টেস্ট টিউব আছে দে অলসো রিমেন অ্যাট দিস 37 ডিগ্রি সেলসিয়াস ফর 15 মিনিটস, নাহলে তোমার রেজাল্টটা তো ভ্যারি করবে, রাইট? অ্যান্ড উই ডু নট ওয়ান্ট আওয়ার রেজাল্টস টু ভ্যারি আ লট। সো ফর দ্যাট রিজন এখানে বলবো যে টেম্পারেচার অফ ইনকিউবেশন আর সেম ডিউরেশন অফ দ্য ইনকিউবেশন। এখন there's this graph, এখানে কি বলছে? The graph shows the pH of the solutions measured at steps, আচ্ছা ওকে। সো এটা কন্ট্রোলের, এটা এনজাইম সলিউশন কনসেন্ট্রেশন যখন 0.01 আর এটা 0.04, এটা কন্ট্রোল। এই সাদাটা হচ্ছে ব্রোমেলাইন আর এটা হচ্ছে পাপেন। ওকে, একটা জিনিস দেখো, জিনিসটা হচ্ছে তোমার পিএইচ ভ্যালুটা ইজ ডিক্রিজিং ফর বোথ অফ দ্য এনজাইম। দেখো কন্ট্রোলের জন্য পিএইচ ভ্যালুটা ইজ কনস্ট্যান্ট, বাট ফর ব্রোমেন অ্যান্ড ব্রোমেলিন অ্যান্ড পাপেন তোমার যত বেশি কনসেন্ট্রেশনটা বাড়াচ্ছে দেখো তোমার পিএইচ ভ্যালুটা কমতেছে। দেখছো পিএইচ ভ্যালুটা কমতেছে বোথ অফ দিস এনজাইম। পিএইচ ভ্যালুটা কেন কমতেছে, রাইট? দিস কুড বি আ কোয়েশ্চেন। পিএইচ ভ্যালুটা কমতেছে বিকজ তোমার প্রোটিনস proteins are made up of what? Amino acid, right? Amino acid. Amino acid. শব্দের মধ্যে অ্যাসিড আছে, and what is an acid? Acid is something that has a pH less than 7. pH less than 7. That is the by-bone definition of an acid. Acid is something যেটার pH should be less than 7 কারণ pH above 7 is alkaline. So তোমার যেহেতু প্রোটিন ব্রেকডাউন হচ্ছে, অ্যামিনো অ্যাসিড প্রডিউস হচ্ছে, রাইট? যেহেতু অ্যামিনো অ্যাসিড প্রডিউস হচ্ছে, তোমার পিএইচ ইনিশিয়াল বিগিনিং এ এক্সপেরিমেন্টের বিগিনিং এ ছিল হচ্ছে 7, তো 7 থেকে পিএইচটা আরো কমতে থাকবে, পিএইচ উড স্টার্ট টু ডিক্রিজ, রাইট? এটাই এখন বলছে যে তোমার এখানে the 0.01% of enzyme solution was prepared by diluting the 0.04% of enzyme solution, right? Calculate the volume of 0.04% of enzyme solution needed to make a 50 centimeter cube of 0.01 solution. তোমার initially it was 0.04%. Initially this value was 0.04%. This is the concentration. Initial concentration. And then তুমি করলা কি, you make a concentration of 0.01%. So this is the final concentration. Final concentration. Or to make 50 centimeter cube of this এত percent of enzyme solution. আর এটা is তোমার ভলিউমটা বানালে V2, ফাইনাল ভলিউম। সো বেসিকলি তুমি 0.04 কে 0.01 সলিউশন বানানোর জন্য ইউ হ্যাভ টু অ্যাড 50 সেন্টিমিটার কিউব অফ ওয়াটার। সো ক্যালকুলেট দ্য ভলিউম অফ ওয়াটার দ্যাট ওয়াজ নিডেড টু বি অ্যাডেড। আই মিন তোমার ইনিশিয়াল ভলিউম অফ ওয়াটার কত। সো এই সকল ক্ষেত্রে ইউ হ্যাভ টু ইউজ আ ফর্মুলা দ্যাট ইজ C1 into V1 equals to C2 into V2. C1 concentration 1 বসাইলা, ইনিশিয়াল ভলিউম তুমি জানো না কতটুকু ওয়াটার অ্যাড করতে হবে, দেন তোমার ফাইনাল ভলিউম অফ ওয়াটার ওয়াজ 50. Final volume of water was 50 as given in the question, and initial and final concentration was 0.001. So এটা বসাও, make V1 the subject and you get V1 equals to 12.5 centimeter cube. বুঝছো? এটা যদি কনফিউজিং লেগে থাকে আমি আবার বলি, তোমার এখানে ইনিশিয়াল একটা কনসেন্ট্রেশন দিয়ে রাখছে অফ এনজাইম দ্যাট ইজ 0.04%। এখন বলছে কি তোমার কনসেন্ট্রেশন 0.01% করতে হবে, আর তখন ভলিউমটা হয়ে যাবে হচ্ছে 50 সেন্টিমিটার কিউব। তাহলে তোমার কতটুকু ওয়াটার ইনিশিয়ালি অ্যাড করতে হবে টু অবটেন দ্যাট কনসেন্ট্রেশন অফ 0.01%? এই সকল কোয়েশ্চেনের সময় ইউজ দিস ফর্মুলা অফ C1 concentration 1 into V1 equals to C2 into V2, right? এটাই এখন বলছে যে state two conclusions that can be made from the data as shown in the graph. গ্রাফ থেকে দেখো কি বলছে, গ্রাফ থেকে the pH value is decreasing for both of the enzymes, right? pH value দোনোটা এনজাইমের জন্য ডিক্রিজ করতেছে, whereas কন্ট্রোলের জন্য দেখো ইট ইজ রিমেনিং কনস্ট্যান্ট। এটা কিন্তু ক্লাসের বিগিনিং মানে এটা করার কোশ্চেনটা করার আগে বলছি, রাইট? আরেকটা জিনিস দেখো, অ্যাজ কনসেন্ট্রেশন তোমার বাড়তেছে, অ্যাজ তোমার এই কনসেন্ট্রেশন অফ দিস এনজাইম বাড়তেছে দোনোটার, the pH value change
is increasing as well, pH ভ্যালু আরো বেশি কমতেছে যত কনসেন্ট্রেশন বাড়তেছে, রাইট? কিন্তু এই কোনটার জন্য বেশি? ব্রোমেলিনের জন্য এই কোনটা বেশি? দেখো, ব্রোমেলিন ওয়াজ ইনিশিয়ালি 6.4 অ্যান্ড দেন ইট বিকেম 6। ব্রোমেলিনের ডিক্রিজটা বেশি হচ্ছে when compared with পাপেন। পাপেন ছিল ইনিশিয়ালি 6 something, ফাইনালি ওই রকম 6 এর লাইনে আছে। সো গ্রেটার ডিক্রিজ ক্যান বি সিন ইন ব্রোমেলিন ওভার পাপেন, রাইট? অ্যাজ এ রেজাল্ট উই ক্যান অলসো কনক্লুড যে যেহেতু এটা বেশি ডিক্রিজ হচ্ছে, বেশি ডিক্রিজ মানে কি? বেশি অ্যামিনো অ্যাসিড বানাচ্ছে, বেশি প্রোটিন ভাঙতেছে। সো দিস ব্রোমেলিন ইজ মোর ইফেক্টিভ অন দ্য squid meat to break down the protein than papain, right? এটাই লিখে দিব। কি লিখছি দেখো, এখানে লিখছি both enzyme decreases the value of pH then the controlটা is remaining constant, চেঞ্জ হচ্ছে না। আর as concentration increases effectivity of both of the enzyme increases। I'm admitting the fact যে দোনোটা এনজাইমের effectivity increase হচ্ছে। However, bromelain is more effective than the in effect is more effective in breaking the protein than papain. Okay, second. এখানে বলছে যে describe a method for estimating the soluble protein concentration in beakers in step 4। স্টেপ 4 কি ছিল? স্টেপ 4 the pH and soluble protein content of each of the solution were measured, right? So এটা লাগবে। ওকে, সো এটা right? সো ইউ হ্যাভ টু আইডেন্টিফাই যে এটা যে প্রোটিন গুলো ডাইজেস্ট করলো এই মিটটাকে, মানে এনজাইম গুলো যে প্রোটিন গুলোকে ডাইজেস্ট করলো, কতটুকু অ্যামাউন্ট ডাইজেস্ট করছে, লাইক হোয়াট ইজ দ্য ফাইনাল কনসেন্ট্রেশন, এটাই বলছে না? হ্যাঁ, ইউ হ্যাভ টু আইডেন্টিফাই যে কতটুকু। ডিসক্রাইব আ মেথড ফর এস্টিমেটিং দ্য সলিউবল প্রোটিন কনসেন্ট্রেশন, এখানে কতটুকু প্রোটিন ডাইজেস্ট হয়েছে এটার কনসেন্ট্রেশনটা ফাইন্ড করতে হবে। Okay, so you can do this experiment in one of the two ways। এটা করার দুইটা এক্সপেরিমেন্ট আছে, আমি একটাতে করছি and there's this alternative route। ওই রাউটটা আমি বলে দেবো, বাট ওটা আমি লিখি নাই। সো করবা কি, ফার্স্টে একটা টেস্ট টিউব থেকে এই সলিউশনটা ফিল্টার আউট করবে, একটা ছাঁকনি দিয়ে ইউল জাস্ট ফিল্টার আউট দিস সলিউশন, ফিল্টার আউট করবে। ওকে, ছাঁকনি দিয়ে এটা ফিল্টার আউট করবা, দেন ফিল্টার পেপার দিয়ে ফিল্টার আউট করবা। ফিল্টার আউট করলে কি হবে? ফিল্টার আউট করে একটা টেস্ট হবে, ইউ উইল বি অনলি হ্যাভিং দ্যাট সলিউবল প্রোটিন, যেটা প্রোটিনটা এই এই সলিউশনের সাথে মিশে গেছে, রাইট? দিস ইজ ইউর সলিউবল প্রোটিন। অ্যান্ড দেন ইউ ডু হোয়াট ইজ ইউ অ্যাড বিউরেট, ইউ অ্যাড বিউরেট রিএজেন্ট। প্রোটিন টেস্ট করার জন্য কি রিএজেন্ট ইউজ করি? বিউরেট, রাইট? বিউরেট, বিউরেট রিএজেন্ট। And then observe the color change of this burette solution would turn from tomar, would change the color from blue to purple in the presence of protein. Then observe the color change for the presence of protein। বাস, এটা তো বুঝলাম যে প্রোটিনের প্রেজেন্স। অ্যান্ড দেন হাউ ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড যে কনসেন্ট্রেশন প্রোটিন কতটুকু আছে ওইটার মধ্যে? সো টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট you need to prepare up standard solutions। What standard solutions? You have to prepare up standard solutions। Standard solutions হচ্ছে a standardization is a really important aspect of your biology unit 3 exams। Standard solution কি? Standard solution হচ্ছে solution
যেখানে you know the concentration of something. কি is the solution where you know the concentration of something. আমরা যেহেতু এখানে প্রোটিনের কনসেন্ট্রেশনটা বাইর করতে চাচ্ছি, দ্যাটস ওয়াই উই হ্যাভ টু নো দ্য কনসেন্ট্রেশন অফ প্রোটিন। এখানে যেটা বাইর করতে বলবো ওইটার নোন কনসেন্ট্রেশনটা লাগবে। সো এখানে আমাদের প্রোটিনের কনসেন্ট্রেশনটা বাইর করতে বলছে। সো এখানে আমরা কিসের কনসেন্ট্রেশন জানবো? এখানে উই নো দ্য কনসেন্ট্রেশন অফ প্রোটিন, উই নো। সো যখনই তোমার একটা এক্সপেরিমেন্টে বলবে যে টু ফাইন্ড আউট সামথিং অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু ইউজ এ স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন প্রসেস, ওই সময় you need to know the concentration of something. So depending on the question, you have to identify যে কিসের কনসেন্ট্রেশনটা তোমার বের করতে হবে, জানা লাগবে। সো এই ক্ষেত্রে we have to understand the concentration of protein. Concentration of protein জানলে কি হবে? সো সাপোজ এখানে একটা টেস্ট টিউব আছে, এখানে আরেকটা টেস্ট টিউব আছে, এখানে আরেকটা টেস্ট টিউব আছে, এখানে আরেকটা টেস্ট টিউব আছে। এখানে ইউ টেক আপ অ্যাজ মাচ অ্যাজ টেস্ট টিউব অ্যাজ ইউ ওয়ান্ট। এখানে তুমি প্রোটিনের একটা সার্টেন কনসেন্ট্রেশন দিলা এক্স, এখানে একটা সার্টেন কনসেন্ট্রেশন ওয়াই, এখানে একটা সার্টেন কনসেন্ট্রেশন জেড, এখানে একটা সার্টেন কনসেন্ট্রেশন এ। and what you do is you add same amount of burette reagent in each of them. Buretted same amount of reagent add করো, buretted ভলিউমটা সেম রাখো in each of them, and প্রোটিনের প্রেজেন্সে they would be giving you a distinct color, right? যেটা হবে হচ্ছে তোমার ব্লু থেকে পার্পেলে যাবে। এখন পার্পল হবে তখনই যখন প্রোটিনের কনসেন্ট্রেশনটা বেশি, আই মিন যত বেশি ডার্কার কালার হবে উই ক্যান কনক্লুড যে তত বেশি প্রোটিনের কনসেন্ট্রেশন এখানে প্রেজেন্ট আছে, রাইট? যত বেশি লাইটের কালার হবে উই উইল কনক্লুড যে তত কম প্রোটিনের কনসেন্ট্রেশনটা প্রেজেন্ট আছে, বুঝছো? ওকে, অ্যান্ড দেন হোয়াট উইল বি ডুইং ইজ আমরা যেই করলাম এক্সপেরিমেন্টে তো একটা কালার চেঞ্জ অবটেন করছি, রাইট? ওটার সাথে আমার স্ট্যান্ডার্ড সলিউশনের কালার চেঞ্জটা কম্পেয়ার করব। আর ইফ ইউ আইডেন্টিফাই যে এটার কালার চেঞ্জ আর এটার কালার চেঞ্জটা অলমোস্ট সেম, আর আমরা এখানে প্রোটিনের কনসেন্ট্রেশনটা তো জানি স্ট্যান্ডার্ড সলিউশনে, রাইট? প্রোটিনের কনসেন্ট্রেশনটা। সো দুইটার কালার যদি অলমোস্ট আর অ্যাপ্রক্সিমেটলি সেম হয়, দ্যাট মিনস এইখানে প্রোটিনের যা কনসেন্ট্রেশন এখানে প্রোটিনের কনসেন্ট্রেশনটাও সেম হবে, রাইট? অ্যাজ এ রেজাল্ট উই ক্যান ফাইন্ড আউট যে প্রোটিনের কনসেন্ট্রেশনটা কত, রাইট? সো দিস ওয়াজ দ্য ওয়ে অফ ডুইং দিস এক্সপেরিমেন্ট। চলো পড়ি কি করছি। সো we first state the fact you will be doing a burette test. So we use proteins of known concentration. We use known protein concentration and add burette reagent to it to produce color standards. We remove equal volume of sample and add similar volume or amount of burette reagent. We then compare the final color of the solution with the standard color produced to determine the concentration of protein, right? এখানে you could also add up the point যে কিভাবে you remove of the sample of the solution. So ওখান থেকে বললাম না যে you filter it out with a filter paper to remove up the ওই যে যেটা to remove of the squid meat যেটা dissolve করে নেই, and then you can get it, yes. এটাই। এখন বলছো এখানে কোয়েশ্চেন নাম্বার 2 কয়টা কোয়েশ্চেন? 3টা। কোয়েশ্চেন 2 তে বলছে লিটল টানি is a fish found in the Atlantic Ocean. The photograph shows a tunny fish. Calculate the actual length of this fish between x and y. Between x and y. Give your answer to nearest meter. Okay, so and then you have this magnification এখানে। So just actual length বের করতে বলছে। So magnification is image length by actual length. This is the formula which you have to know, কারণ এই ফর্মুলা ছাড়া অনেক ম্যাথ করতে পারবে না। And then you have to find the length of xy. xy লেন্থটা কিভাবে find out করবা? এখান থেকে এটা মেজার করবা with a scale, right?
যে লেন্থটা পাবা ওই লেন্থটা কিন্তু তুমি সেন্টিমিটারে পাবা। ইউ দেন হ্যাভ টু কনভার্ট ইট ইনটু মিটার। You then have to convert it into meter. লেন্থটা যেটা পাবা স্কেলে, দ্যাট ইজ ইন সেন্টিমিটার, রাইট? এক্স ওয়াই যে ভ্যালুটা পাবা, দ্যাট উড বি ইন সেন্টিমিটার এন্ড ইউ হ্যাভ টু কনভার্ট ইন মিটার। সো কিভাবে মিটার কনভার্ট করবা? ইউ ডিভাইড বাই 100 to convert it in meter, and then you just cross multiply and find out the actual length of that image, actual length of this tiny fish, right? Which is supposed to be 1 meter. কারণ আমার কাছে আমি তোমার কোয়েশ্চেন পেপার করার সময় হার্ড কপিটা আই ডিড দ্যাট, আর এখানে আই ডোন্ট হ্যাভ দিস স্কিল, সো এটা আমি এভাবেই করছি। This was a simple one. And then a student wanted to compare the heart of this fish with the heart of a mammal. Okay, compare করবে ফিশের হার্টের সাথে with a mammal. The student planned to cut open the fish and remove its heart and keep the heart in a liquid to preserve it. And that liquid is what we refer to as formalin, preserve করে কোনো কিছু, right? And then the student made a risk assessment of the dissection and risk assessment. Okay. The diagram shows a safety data sheet about formalin. Okay, formalin হচ্ছে তোমার harmful by inhalation, in contact with skin, or if swallowed. Okay, uh, irritating to eyes, respiratory system, and skin. Limited evidence of carcinogenic effect, মানে can cause cancer ওটা, or may cause irritation when contact by skin. Okay, the photograph puts the risk assessment in a table. Complete the data to show one hazard for the dissection and one for the preservation. একটা তোমার dissection করার সময় আর একটা তোমার preservation ফরমালিনের সময়। তো আমি একটা হ্যাজার্ড যদি তোমার আমি এই ফরমালিন ইউজ করার সময় বলি, that would be inhalation, কারণ inhalation causes irritation, right? So how to prevent the effects of inhalation? You simply wear a mask পুরোটা শেষ। আর ডাইসেকশন করার সময় তুমি তো ইউ উইল বি using a scalpel or a knife or something, right? So that one hazard would be cutting yourself with while using a knife. So how do you minimize this effect? You wear gloves. এটা এখন বলছে যে the diagram shows the heart of a fish. Okay, so compare and contrast the structure of the heart of a fish with the heart of a mammal. Compare and contrast এর সময় you have to include both the similarities and the differences. Similarities and differences দেখি, চলো কি দেখতেছি। Similarities এ I'm watching যে ফিশের হার্টে আর ম্যামলের হার্টেও ভেন্ট্রিকেল আছে, and that ventricle is thicker, ভেন্ট্রিকেলটা thicker in both of the hearts of fish and mammals এর। আরেকটা দেখতেছি যে তোমার ভালভস আছে, ভালভস আছে, এই যে ভালভস আছে, তোমার ম্যামলের হার্টেও ভালভস আছে, এখানেও ভালভস আছে। আর কি দেওয়া যায়? উম, আর লাগবে না, যেহেতু 3 মার্কের জন্য। না, এটা ছিল সিমিলারিটিজ অ্যান্ড ডিফারেন্সেস এ। দে হ্যাভ দিস সাইনাস ভেনিয়াস ফিশের অ্যান্ড বালবাস আর্ট্রিয়াস, যেটা আমাদের নাই। আরেকটা হচ্ছে তোমাদের এখানে অ্যাট্রিয়াম কয়টা? অ্যাট্রিয়াম ফিশে একটা অ্যাট্রিয়াম অ্যান্ড একটা ভেন্ট্রিকেল, আর ওয়ারেস দ্য ম্যামেলস তোমার দুইটা অ্যাট্রিয়াম আর দুইটা ভেন্ট্রিকেল, রাইট? সো এটা এখানে আমি লিখছি। So both fish and mammal heart has atrium and ventricles, right? The walls of the ventricles is thicker in both mammal and fish. This was the similarities. A difference কি লিখছি, mammalian heart has two atrium and ventricles, while fish heart has one. A fish heart has sinus venous and bulbous arteries, which mammal heart doesn't. Last question. A student suggested the larger a fish, the larger its heart will be. Devise a method that could be used to collect and analyze the data to test this suggestion. So এখানে একটা হাইপোথিসিস করছে যে তোমার ফিশের সাইজ যত বেশি হবে, হার্টটা তত বেশি বড় হবে, রাইট? সো ইউ হ্যাভ টু ডিভাইস অ্যান এক্সপেরিমেন্ট। সো এটা করার সময় জাস্ট ডোন্ট লুক এট দিস আনসার। সো এটা করার সময় ফার্স্ট অফ অল ইউ হ্যাভ টু টেক ফিশেস অফ ডিফারেন্ট সাইজেস, যেটার সাইজ গুলো ভ্যারি করবে, রাইট? কারণ এখানে বলছে কি, ফিশের লেন্থ বাড়লেই তোমার হার্টের সাইজটা বাড়বে, রাইট? সো take up fishes of different sizes, at least 6 to 7 of them, to make a valid comparison, and then
you measure এই যে ফিশটা, you measure the body length of this fish, এই ফিশটার বডি লেন্থ মেজার করবে, রাইট? এইভাবে। বাট মেক শিওর ইউ মেজার ফ্রম দ্য সেম পয়েন্ট এভরি টাইম। একটা মাসের এখান থেকে মেজার করলে আর একটা মাসের এখান থেকে, ফ্রম টপ টু বটম এইভাবে মেজার করবা সবটা মাসের। একটা মাসের এখান থেকে করবা আর একটা মাসের এখান থেকে করবা, তখন হবে না, কারণ তখন তো মেজারমেন্টটা ঠিক হলো না, রাইট? তখন রেজাল্টটা ভ্যারি করবে। Then what you can do is you have to dissect it to obtain the heart, right? So dissection কিভাবে করবে, you do it in the same way, like এই পোর্শনটা তুমি কাটবা for every single fishes, and then হার্টটা তো বাইর করলা ফিশের, রাইট? You have to measure the length of the heart, so from top to bottom এরকম মেজারমেন্ট নিবা লেন্থের, হার্টের লেন্থে নেওয়ার পরে you are going to do what is you are going to plot up a graph, একটা গ্রাফ আঁকাবা, গ্রাফ। এখানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট আর ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল কোনটা এটা বুঝে নাও, আই মিন তুমি ফিশের লেন্থ ভ্যারি করতেছো, রাইট? সো লেন্থ অফ ফিশ। আর ডিপেন্ডেন্ট হচ্ছে দ্য হার্ট সাইজ, হার্ট সাইজ, কারণ ফিশের সাইজের উপরই তো হার্টের লেন্থটা ডিপেন্ড করবে, রাইট? সো এটাই তো এক্সপেরিমেন্টে ছিল। সো অ্যান্ড ইফ ইউ অ্যান্ড প্লট ইট টু অবটেন আ গ্রাফ, আর এই গ্রাফটা যদি একটি স্ট্রেট লাইন হয় পাসিং থ্রু দ্য অরিজিন, ইউ ক্যান আইডেন্টিফাই যে ইট শোজ আ লিনিয়ার রিলেশনশিপ, লিনিয়ার রিলেশন। আর লিনিয়ার রিলেশনে কি হয়, যখন একটা বাড়াও আর একটা বাড়ে, সো ইউ ক্যান কনক্লুড যে এই হাইপোথিসিসটা অর দিস সাজেশন ইজ কারেক্ট, রাইট? সো এখানে এটাই লিখেছি, দেখো। Take a minimum of seven fishes of different sizes. Measure the length of each fish from head to tail. Dissect each fish, dissect cut by in a similar way to extract the heart, and then measure the length of the heart from top to bottom in a similar way for each of the fishes. Plot a graph for heart size versus fish length, and then if the graph is a straight line passing through the origin, you can conclude যে তোমার the suggestion is correct. And you can also include যে তোমার ফিশের জেন্ডারটা সেম থাকবে, or ফিশের স্পিসিসটা সেম থাকবে। এখানে of different size of similar species এটা মেনশন করো, of similar species, right? So this was it for question 2. Now let's move it to question number 3.